আচ্ছা তো কি বললাম, sprinkle some iron fillings over a white paper, keep a bar magnet over the sprinkle iron filling or the pins and lift it up after moving it a few times. তো অনেকক্ষণ ওদের উপরে ঘুরানোর পরে বার ম্যাগনেটটা তারপরে এটাকে উঠাইতে বলছে। What has been observed, কি দেখতে পেলেন সেটা? We will observe that iron filling or pins remain stuck to the body of the magnet. It will be seen by careful observation that most of the iron filling or pins remain stuck to the two ends of the magnet. তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে attraction rate extension power is greater the two poles of a biomagnet. Amount of filling, iron filling stuck to the magnets gradually decreases from the end to its middle থেকে ধীরে ধীরে এন্ডের দিকে কি হয়েছে তার attraction rate increase করছে। You may not observe any iron filling or pins in its middle position-এ তার কোনো iron filling ছিল না। It is understood from this that the power of attraction of the magnet is maximum at 2 points near the two ends of the magnet. So, যদি আপনাকে বলে যে prove by an experiment the power of attraction of a bar magnet is greater in the two poles of a magnet. The power of attraction টা greater two poles এর মধ্যে এটা prove করতে বলবে by an experiment অথবা prove by an experiment. We just take a question বলি আর কি। Prove by an experiment that the force of attraction, that the power of attraction, the power of attraction of the magnet, attraction of the magnet is maximum at 2 points near the two ends of the magnet. 2 points near the two ends of the magnet. তো একটা ম্যাগনেটের দুইটা পোলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে অ্যাট্রাকশন থাকে। তো অ্যাকর্ডিং টু ইউর টেক্সট বুক সবার আগে আপনাকে কি করতে হবে, টাস্ক লিখতে হবে। Attraction of a magnet অথবা the power of attraction of the magnet is maximum at 2 points near the two ends of the magnet. এটা হবে টাস্ক। তারপর রিকোয়ারমেন্টস, যে তিনটা জিনিস দরকার। স্যার টাস্কটা একটু আবার বলা যাবে? যে বলে দিব আবার। টাস্কটা হলো
The power of attraction of the magnet is maximum at 2 points near the two ends of the magnet. এটা হবে task। আচ্ছা এবার হলো অথবা অ্যাকর্ডিং টু টেক্সট বুক লিখলাম। আচ্ছা রিকোয়ারমেন্টস গুলো কিভাবে লিখতে হবে? রোমান 1, রোমান 2, রোমান 3 এভাবে পয়েন্ট দিয়ে সবার শেষে এটসেট্রা দিতে হবে। দিয়ে নিচে এখানে ছবিটা আঁকতে হবে। এই জায়গায় ছবিটা বাট আমি ছবিটা এঁকে দেখাচ্ছি কোথায়? রাইট সাইডে দেখাচ্ছি। মনে করেন যে এটা বার ম্যাগনেট। তো বার ম্যাগনেট কেমনে বুঝবো? এনে বুঝবে দেখতে পারেন। এখন বার ম্যাগনেটটাকে আমরা একটা কোনো কিছু দ্বারা উপরের দিকে আটকে দিব, দিয়ে একটা স্ট্যান্ড দ্বারা এই বার ম্যাগনেটকে দাঁড় করে দিব। দাঁড় করাই দিলে স্ট্যান্ড দ্বারা দাঁড় করে দিই। দাঁড় করে দিলে কি করবে? এই স্ট্যান্ডে দাঁড় পেলাম কি জন্য দাঁড় পেলাম? কারণ হলো এর দুই পাশে এরকম একটা সাবস্টেন্স দিয়ে দিই। তাহলে কি বললাম? এর মধ্যে কি আছে? কিছু পরিমাণে আয়রন ফিলিং দেওয়া থাকবে এক জায়গায়, আয়রন ফিলিং, আর এই জায়গায় কিছু পরিমাণে পিন দেওয়া থাকবে। এরকম পিন দেওয়া থাকবে। তাহলে এই পুরোটার মধ্যে আমরা এগুলো ছড়াই ছিটিয়ে দিব। ছড়াই ছিটিয়ে দিলে কি করবে? আয়রন ফিলিং এবং পিন গুলো এই দুইটা পোলার রিজনে অ্যাট্রাকশন হবে। দুইটা পোলার রিজনে অ্যাট্রাকশন হবে। এটা বুঝালাম যে অ্যাট্রাকশন রেটটা কোথায় বেশি হচ্ছে? দুইটা পোলার। তাহলে এটা দিয়ে এটা কি প্রুফ করবে? যে attraction rate is higher in the two poles of a bar magnet। তো এবার হলো প্রসিডিউর। আপনারা সিস্টেম না লিখে প্রসিডিউর লিখে। তো স্প্রিঙ্কল সাম আয়রন থেকে শুরু করে সাম আয়রন ফিলিং থেকে শুরু করে ইট এ ফিউচার। তারপরে অবজারভেশন। আমি একটু ব্র্যাকেটটা দেখাই দিব। অবজারভেশন, we will observe, we will observe in each middle। রেজাল্ট হবে according to your class or question অনুযায়ী the power থেকে of the magnet।
of the magnet pole. তো আমি এখন আপনাকে টেক্সট বইয়ের এই ব্র্যাকেটটা দেখানোর চেষ্টা করছি। তো we will observe থেকে it a আমি সবাইকে একটু টেক্সট বই নিয়ে যাচ্ছি। টেক্সট বইয়ের মধ্যে রিকোয়ারমেন্টস তো লিখবেন, তারপরে মেথড আর সিস্টেমটা একটা ব্র্যাকেট দিন। স্প্রিঙ্কেল সাম আয়রন ফিলিংস ওভার এ ওয়াল থেকে শুরু করে it a few times. এটা হলো প্রসিডিউর। তারপর লিখবেন অবজারভেশন। অবজারভেশন এখান থেকে ইউ জায়গায় লিখবেন we will observe that iron filling or pins remain stuck to the body of the man. We'll see by careful observation that most of the iron filling or pins remain stuck to the two end of the amount of iron fillings to the magnet gradually decreases from the middle to its middle. We may not observe any iron filling or pins in its middle. Observation এই পর্যন্ত in its middle. তারপর রেজাল্টটা করতে লিখবেন the power of attraction of the magnet is maximum at 2 points near the two ends of the magnet. আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন ম্যাগনেট প্রোটিন। এমন একজনও আছেন বুঝতে পারেননি? এবার আমরা নেক্সট এক্সপেরিমেন্টটা দেখি একটু। এখানে আরেকটা নাও take two similar bar magnet close to each other. এখন দুইটা পাশাপাশি সেম বার ম্যাগনেট নিয়ে আসতে হচ্ছে। You don't know about the poles here. দুইটা ম্যাগনেটের কোনটা কোন পোল তুমি জানো না, এমন করে নিয়ে আসতাম। You don't know about the poles here. Suspended the bar magnets by trying it with a thread at the middle. মাঝখানে রশি বেঁধে তাদেরকে ঝুলে দিতে হবে, সাসপেন্ডেড করে দিতে হবে। What has been seen? The magnet is practically lane pointing north and south. ঘুরে সে লেন করে ঘুরে সে নর্থ এবং সাউথ পোলের দিকে চলে গেছে। Lane north and south pole. Do the same thing with the other magnet. It will be seen that the magnet will also practically be position pointing north and the south. It is understood from this the hanging magnets without obstruction always lie pointing towards north and south. Always pointing. Now let us mention north and south pole magnet respectively by hand. Now bring the north pole of the first magnet near the north pole of the second magnet. What are you seeing? তুমি কি দেখতে পাবে অথবা কি হবে? The suspended bar magnet always indicate north and south pole. এই দেখবে hanging magnet থেকে। তো আমরা যদি এটা আগে একটু এক্সপ্লেন করে নেই। Proof by an experiment
to by an experiment that the suspended bar magnet always indicates north and south direction, and south always indicate north and south direction. মানেটা কি? মানেটা হলো মনে করেন যে আপনি যে কোনো একটা ম্যাগনেটকে সাসপেন্ডেড করুন। For example, এটা একটা বার ম্যাগনেট। এটা বার ম্যাগনেট। এই ম্যাগনেটটা আমরা জানি না এটা কোন ধরনের কন্ডিশন আছে। তাহলে আমরা যতগুলোই সাসপেন্ডেড করি না কেন আগের মতো এইভাবে সাসপেন্ডেড করে দিই। এভাবে সাসপেন্ডেড করে দিলাম। করে দিলে কি দেখা যাবে যে সে নর্থ অ্যান্ড সাউথ দিকে তার ডাইরেকশন হয়ে গেছে। ডাইরেকশন টুয়ার্ডস নর্থ অ্যান্ড সাউথ। তো নর্থ অ্যান্ড সাউথের দিকে তার ডাইরেকশনটা মানে কি? মানে হলো ম্যাগনেটের দুইটা পোলারিজম থাকে, একটাকে বলছি আমরা নর্থ দিকে চলে গেছে, এটা সাউথের দিকে চলে গেছে, আর এটা একটা ধরলাম হলো ইস্ট আর এটা হলো ওয়েস্ট। এইটা দিয়ে নিজেরটা হলো কম্পাস। কম্পাস দিয়ে কি বুঝাইলাম যে ওরা নর্থ এবং সাউথের দিকে চলে যায়। তো অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীর যেটা সাউথ ম্যাগনেটের সেটা নর্থ পোল চলে যাবে, এবং পৃথিবীর যেটা নর্থ পোল ম্যাগনেটের সেটা সাউথ পোলের দিকে চলে যাবে। এই কারণে সাধারণত কম্পাসটা এইভাবে দিতে হয়। তো ডাইরেকশন প্রপার্টি অফ ম্যাগনেট। Direction property of magnet। তাহলে আমার একটা ছবি দিতে হবে। কোথায় দিতে হবে? ছবিটাকে আমি একটু ছোট করে বলি। ছবিটাকে একটু ছোট করে সাইডে রেখে দেব। এখন বললাম যে এটা একটা টাস্ক লিখতে হবে। টাস্কটা হলো suspended bar magnet always indicate north and south direction. Requirements টা কি করবেন? পয়েন্ট আউট করে নিবেন। এভাবে 1 2 3টা লিখে সবার শেষেরটার সাথে এটসেট্রা লিখে দিবেন। তারপরে ছবিটা দিতে হবে। আপনারা জানেন requirement হবে। রিকোয়ারমেন্ট কি দিবেন? বার ম্যাগনেট দিবেন, স্ট্যান্ড দিবেন, এই কম্পাস দিবেন, এগুলো ওকে স্যার। আমি টেক্সট বইয়ে দেখাই দেব আপনাকে। ফিগার হলো প্রসিডিউর। According to your textbook, now take 2.
Now take 2 থেকে শুরু করে middle পর্যন্ত এবং observation. Observation. The magnet is থেকে শুরু করে and south. The সাইডে একটু মাইকটা অফ করে দেন। The magnet is থেকে শুরু করে and south. তো রেজাল্ট হবে hanging magnet, hanging magnets থেকে শুরু করে towards north and south, towards north and towards north and south. North and south. Hanging magnets without obstruction always lie pointing towards north and south. তো এবার সবাই একটু টেক্সট বই দেখেন। টেক্সট বইয়ে আমি একটু ব্র্যাকেট গুলো দেখাতে চেষ্টা করছি। Now take থেকে শুরু করে take 2 similar bar magnets. Take 2 similar bar magnets close to each other. We don't know about the poles here. Suspended the bar magnet by tying it with a thread at the middle. Hello procedure. এই পর্যন্ত কি procedure. Then observation. What you will see কি দেখতে পাই that we observe that the magnet is practically laying pointing north and south. সে ঘুরে গেছে north and south এ। এটা হলো observation and result হলো hanging magnets without obstruction always lie pointing towards north and the south. আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এবার দেখেন আরেকটা প্রপার্টি and last property maybe. কি বলছে? Now let us mention north and south pole of the magnet respectively by N or S. আপনি নিচে মার্ক করতে বলছে নর্থ পোল এবং সাউথ পোলকে যখন সে ঘুরে গেল বার ম্যাগনেট ঘুরে একদিকে এসে দাঁড়াই গেল। Now bring the north pole of the first magnet near the north pole of the second magnet. তার মানে কি দুইটা ম্যাগনেট and near the north pole of the second magnet একত্রে করতে বলছে।
এবার হলো repulsion occur. What you see? Repulsion occur. Repulsion মানে কি একটা থেকে দূরে চলে গেছে। From this it is this they understand that like poles of magnet repel each other. এটাতে বুঝে যাবে কি like poles of magnet repels each other. তাহলে আপনাকে যদি একটা কোশ্চেন করে কেউ এই টাইপের যদি এক্সপেরিমেন্ট দেয় একটা prove by an experiment that prove by an experiment that like poles of magnets repels each other. Repel each other. Like poles of magnets repel each other. So like পোলটা repel each other. এটা এটা থেকে দূরে চলে যায়। তা এখন লাইক পোল বানাইতে হলে আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে দুইটা ম্যাগনেট ড্র করতে হবে। এটা একটা বার ম্যাগনেট, এরকম আরেকটা বার ম্যাগনেট দিতে হবে। আরেকটা বার ম্যাগনেট, তো বার ম্যাগনেটটা সবগুলো বাঁকা হচ্ছে। আরেকটা বার ম্যাগনেট ধরলাম হলো এটা নর্থ পোল, এটা নর্থ পোল, সেম পোল, এটা সাউথ, এটা সাউথ। তাহলে কি হবে একটা আরেকটা থেকে দূরে চলে যাবে, রিপেল এইচ আদার। আমরা কি করব এটাকে এখানে সাসপেন্ডেড করে রাখবো। দুইটাকে আমরা একটা জায়গায় সাসপেন্ডেড করে দেব। তাহলে কি হবে এটার মধ্যে একটা এটার মধ্যে একটা দিব। তাহলে কি করব এটা যে রিপালশন প্রপার্টি অফ ম্যাগনেট দেখাবো কি এটা ফিগার রিপালশন property of magnet। তাহলে এখানে রিপালশন দেখাচ্ছি যে সেম পোল একটা আরেকটার সাথে দূরে চলে যাবে, রিপালশন করবে। তো এটাকে ছবিটাকে আমি একটু ছোট করে ফেললাম, ছোট করে এক পাশে রেখে দিলাম। রেখে টাস্ক লিখতে হবে এখানে, রিকোয়ারমেন্টস পয়েন্ট আউট করে লিখবেন 1 1 1 2 1 3 এভাবে দিয়ে সবার শেষেরটার সাথে এটসেট্রা লিখবেন। তারপরে ফিগার দিতে হয়, ফিগার দেওয়ার পরে প্রসিডিউর লিখতে হয়। প্রসিডিউর হলো দুইটা পার্ট লিখতে হবে, নাও টেক টু
2 থেকে শুরু করে নর্থ এন্ড সাউথ। আবার now let us mention থেকে শুরু করে সেকেন্ড ম্যান। তারপর হবে অবজারভেশন। Observation, we observe that repulsion occur in two bar magnets. A sentence occurs in two bar magnets. In two bar magnets. তাহলে রেজাল্টটা আমরা একটু উপরের দিকে লিখে দিচ্ছি। Results so we can say that like poles of bar magnets repel each other. তো এবার টেক্সট বই স্যার কোয়েশ্চেনটা আবার দেখাবেন কোনটা? যেটা আপনি উপরে দিয়ে দিলেন, লাইক ইরেজ করে ফেলেন। কোশ্চেনটা এতক্ষণে কেন দেখাইতে গেলে আমি ভাবছি আপনি পুরো রেখে নেবেন তারপর স্ক্রিনশট নিবেন। ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি। তো এটা নিচে জায়গা হবে না দেখে আমি উপরটা মুছে দিতে হয়েছে। আচ্ছা আপনাকে বলে দিই আর কি, prove by an experiment that like poles of a bar magnet repel each other. এটা ছিল কোশ্চেনটা, আর কিছু না। বুঝতে পারছেন? অত টাফ কিছু না। এবার আপনাদেরকে একটু টেক্সট বই দেখাই দেই কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত লিখতে হবে। শুধু প্রসিডিউরটা দেখা দিব, কারণ অবজারভেশনটা যে সেন্টেন্সটা লিখছি এটাই হবে। প্রসিডিউরটা কি হবে? প্রসিডিউরটা হবে নট নাও টেক টু থেকে শুরু করে, আমি আবার ওইটাকে অন্য কালারের পেন দিই। নাও টেক টু থেকে শুরু করে মিডল পর্যন্ত, নর্থ এন্ড সাউথ হেয়ার সাসপেন্ডেড বার ম্যাগনেট থেকে শুরু করে ম্যাগনেট ইজ পার্শিয়ালি লিঙ্কড টু দা নর্থ এন্ড সাউথ। আচ্ছা, টু সাসপেন্ড দ্য বার ম্যাগনেটস বাই ট্রাইং উইথ দ্য মিডল, এই পর্যন্ত করতে হবে, অ্যাকচুয়ালি মিডল হবে। তারপরে অ্যাকর্ডিং টু টেক্সট বুক মিডল পর্যন্ত করার পরে নাও লেন পার্শিয়ালি দরকার নাই। নাও লেট আস mention north and south poles of magnets respectively by N and S. Now being the north pole of the first magnet near the
North pole of the second magnet. Second magnet পর্যন্ত procedure. তাহলে procedure যদি হয় intermediate, তাহলে কি করতে হবে? এখান থেকে শুরু করে চেঞ্জ হবে at the middle, second magnet. তারপরে অবজারভেশনটা কি লিখবেন? অবজারভেশনটা লিখবেন হলো we observe that repulsion occur in two bar magnets. Repulsion is. তারপরে রেজাল্ট যেটা লিখছি সেটা লিখে দেব। এবার আমরা টেক্সট বই চলে যাচ্ছি। So now bring the north pole of the first magnet near the south pole of the second magnet. What has been observed? Similarly, bring the north pole of the second magnet near the south pole of the opposite pole গুলো কি করবে? Attract each other. Attract pole. তখন আর repulsion হবে না। They have come close to contact other very easily. একটা আরেকটার সাথে attract করবে। From this we can take decision that unlike poles মানে হলো opposite pole of magnet attract each other. অথবা unlike poles, north pole এবং south pole এবং north pole attract each other. Therefore, like poles of magnet repels each other and unlike poles of magnet attract each other. তাহলে এইগুলো হলো properties of magnetic experiment. Magnetic and non-magnetic substance. এখান থেকে will magnet attract the substances? All substances? No, magnet does not attract all the substances. Magnet mainly attracts iron, nickel, cobalt, and maximum steel. তারপরে যে নামগুলো বলছে iron, nickel, cobalt, and maximum steel. Maximum steel মানে কি? যার মধ্যে সাধারণত ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স আছে। স্টিলস আচ্ছা, বেশিরভাগ স্টিলস কেন? কারণ হলো বেশিরভাগ স্টিল আয়রন দ্বারা তৈরি, আয়রন নেই। যদিও স্টেইনলেস স্টিল বলে একটা স্টিল আছে যার মধ্যে আয়রনিক সাবস্টেন্স থাকে না, এই কারণে বলছে ম্যাক্সিমাম স্টিলস। These substances are called magnetic substances. So what does magnetic substances mean? So what does magnet does not attract all the substance? এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যদি কোশ্চেন আসে what does magnetic substance mean, আসলে আপনি এটা লিখবেন। কোশ্চেনটা লিখে দিই, না হয় আপনারা কোশ্চেনটা করবেন না। What does magnetic substance mean? কি mean করে ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স দ্বারা সেটা। What does magnetic substance mean? Again, magnet does not attract many substances. For example, copper, aluminium, brass, wood, silver, plastic, etc. These are non-magnetic substances. তো non-magnetic substance হলো যে সাবস্টেন্স গুলো তারা অ্যাট্রাক্ট করে না, সেটা non-magnetic substance. What do you understand by magnetic and non-magnetic substance? আসলে দুইটাই লিখবো। এবার বলছি যে আপনাদের বাসার জব
যত কিছু আছে সব কিছুকে আপনারা various things of house magnet attracts or not. What type of substance যেটা attract করবে এটা ম্যাগনেটিক, যেটা attract করবে না সেটা হলো নন ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স। এভাবে একটা চার্ট তৈরি করতে বলছে, যদিও এটা নেসেসারি না, কখনো পরীক্ষায় আসে না, শুধু জানার জন্য, প্র্যাকটিক্যালি দেখার জন্য বলছে। তো একটা ম্যাগনেট নিয়ে, ম্যাগনেট অ্যাভেলেবেল এভরিওয়্যার, ম্যাগনেট নিয়ে সব সাবস্টেন্সকে আপনি টাচ করলেই বুঝে যাবেন যেটা কোনটা ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স, কোনটা নন ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স। মেথড অফ রাবিং। তো মেথড অফ রাবিং মানে হলো কিভাবে রাব করতে হয়। এ বার ম্যাগনেট and a steel bar are needed for this experiment. একটা স্টিল বার দরকার যেটা ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স, নট এ ম্যাগনেট। স্টিল বারটা হলো ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স, নট এ ম্যাগনেট, আর এটা বার ম্যাগনেট নিতে হয়। rub the steel bar বলে আচ্ছা, rub the steel bar from one another বলছে, একটা আরেকটা দিয়ে ঘষতে বলছে, কিভাবে? and with a pull of bar magnet, and with a pull of bar magnet, bar magneটের একটা পুল দিয়ে do this several times, ঘষতে বলছে একটা পুল দিয়ে কতক্ষণ? অনেকবার। several times বলতে অনেক সংখ্যক টাইমস। does the steel bar attracts the pin? Also, does a steel bar converted into a magnet to rubbing? এইভাবে কনভার্টেড হয়ে যায় রাবিং দ্বারা। if it has been rubbed through north pole of the magnet, it will be seen that the north pole will be created at the first portion of the rubbed steel bar and south pole at the end. তাহলে কি বলছে? আমরা আগে একটু বলার চেষ্টা করি, যেটা বলছে সেটা। মনে করেন যে এটা একটা কি বলবো, ম্যাগনেটিক বার, অথবা এটা একটা বার ম্যাগনেট। বার ম্যাগনেট, বার ম্যাগনেট হতে হলে আর এরকম একটা পার্ট দরকার হয়, এটা বার ম্যাগনেট হয়ে গেল। আমরা বার ম্যাগনেটের পোল সম্পর্কে পরিচয় আছে, পোল সম্পর্কে জানি। ধরে নিলাম হলো বার ম্যাগনেটের এটা হলো নর্থ পোল, এটা হলো নর্থ। বার ম্যাগনেটের ধরে নিলাম হলো এটা নর্থ পোল। এখন যে ম্যাগনেটটার সাথে আমরা কাজ করব সেটা হলো, ধরলাম হলো এর একটা স্টিল বার। নর্থ পোল হলে আর এটা কি হবে? সাউথ পোল। নিচেরটা কি বললাম? এরকম একটা স্টিল বার নিলাম, এটাকে আমরা নিচের স্টিল বারটাকে আয়রন বানাবো, কি ম্যাগনেট বানাবো, ম্যাগনেট বানাবো। নিচের স্টিল বারটাকে আমরা ম্যাগনেট বানাবো। এটা লিখে দিলাম হলো স্টিল বার, স্টিল বার লিখে দিলাম স্টিল বার। আর উপরেরটা কি? এটা বার ম্যাগনেট, বার বার ম্যাগনেট। তার মানে কি, এই বার ম্যাগনেট দ্বারা আমরা স্টিল বারকে ম্যাগনেটে কনভার্ট করব। তো বার ম্যাগনেট দিয়ে আমরা স্টিল বারকে ম্যাগনেট করতে হলে তাহলে কি করতে হবে? তাকে কন্টিনিউয়াস রাব করতে হবে। তো রাবটা কিভাবে করব? আমরা এইভাবে তাকে নিয়ে কন্টিনিউয়াস এইভাবে রাব করব। আমরা কি করব? বারবার এটাকে সামনে থেকে
সেটাকে ঘষে এনে পিছনের দিকে নিয়ে বারবার এইভাবে এখান থেকে কন্টিনিউয়াস এটাকে এখান থেকে এনে নিয়ে আসতে হবে, আবার এখান থেকে এনে ঘুরাইতে হবে, এইভাবে কন্টিনিউয়াস কি করতে হবে, এর উপরে সেভারাল টাইমস বলছে রাফ করতে, সেভারাল টাইমস অনেকবার করলে কি হবে, পারমানেন্ট ফাইনালি কনভার্টেড হবে কিসে, সিলভার, ফাইনালি কনভার্টেড ইনটু a bar magnet। কি হবে এটা, নর্থ পোল হয়ে যাবে, সাউথ পোল হয়ে যাবে, ফাইনালি কি হয়ে যাবে, এটা নর্থ পোল হয়ে যাবে, সাউথ পোল হয়ে যাবে। তখন আপনারা কি করতে পারবেন, ওইটাকেও অ্যাজ ম্যাগনেট হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। তো এইভাবে মেথড অফ রাবিং, এটাকে বলা হয় রাবিং মেথড। RUBB, রাবিং মেথড। রাবিং মেথড মানে কি, দুইটা মেথড আছে, ইলেকট্রিফাইড প্রসেস দ্বারা একটা ম্যাগনেট তৈরি করা, আর একটা হলো ম্যাগনেটিক বার দ্বারা ম্যাগনেট তৈরি করা। যেটা ম্যাগনেটিক বার দ্বারা তৈরি করে এটাকে বলে রাবিং মেথড, আর ইলেকট্রিফাইড দ্বারা ইলেকট্রিক মেথড। বাই দ্য ওয়ে, আজকে আপনাদেরকে আর কন্টিনিউ করবো না, আগামী ক্লাসে আল্লাহ যেহেতু চ্যাপ্টার শেষ করে নতুন চ্যাপ্টারে যেতে পারবো। তো আজকে যেগুলো হোমওয়ার্ক দিলাম এগুলো অবশ্যই আজকে ডেট দিয়ে কমপ্লিট করে ফেলবেন। যেদিন ফিজিক্যাল ক্লাস হবে আপনাদের প্রত্যেকের হোমওয়ার্কটা আনা বাধ্যতামূলক হবে। যারা একজনও আনবে না, যারা আনবে না তাদেরকে আমি গার্ডিয়ান রুমে নিয়ে গার্ডিয়ানদের সামনে দাঁড় করাই দিয়ে আসবো, বলবো যে সে অনলাইন ক্লাসে অমনোযোগী স্টুডেন্ট, অনলাইন ক্লাসের সময় সে মোবাইল টিপে অথবা অমনোযোগী থাকে, এই কারণে সে রেগুলার হোমওয়ার্কটা রেগুলার করেনি। তো যদি আপনি ভুল করে বাসায়ও ফেলে যান তাও আমি নিয়ে গার্ডিয়ান রুমে দাঁড় করে রাখবো। আমি এটা বুঝালাম যে আপনারা অবশ্যই রেগুলার হোমওয়ার্কটা রেগুলার কমপ্লিট করবেন, আদারওয়াইজ আপনাকে এই শাস্তি দেওয়া হবে। তো আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ চাইতো আগামী ক্লাসে দেখা হবে, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম।